la maladie du cancer, l'œil d'une patiente. Parce que boko liré, moko bind, fi mu jaar, li muy metti yépp, njàmbaarte ak gëm yàlla moko dimbali ba mu génn ci alhamdulillah ba mën a bind livre. Donc livre boobu motivation la. Tey peut-être appel bi ñuy lancé muy waa LISCA muy waa ministère de la santé tey livre bi nga bind j'aurais bien aimé mu nekk livre boo xam ne dañ koy proposer ñi nga xam ne amee nañu tawat bi ndax tey dara mënul gën a doon motivation fi ma jaar fi nga jaar man fa laa toll te yoon bi nga jaar ba génn ci nga won ma yoon boobu li ñuy wax ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fan nga toog donc livre bi tey man pour man lampe la bu ñu war a leeralee ñi nga xam ne ñu ngi koy dund ku ko ci bëgg rek foog naa Harmattan mën nga ko fa amee li ma wax sànq bëgguma woon tënk waaye faaw ñu tënk émission bi bëgguma woon mu jeex waaye faaw mu jeex xëy na dinañ joxante rendez-vous tey ban message nga am boo xam ne da nga koy lancer ñii di dund tawat bi waaye it ban message nga am di ko lancer ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi. waaw message bi may lancer autorités yi ba pare. parce que tamit ku feebar rek boo sañoon am loo fajoo. feebar moom kenn du teg boppam feebar bu nit loon teg boppam feebar kon kenn du feebar mais nag yàlla mooy nattu jaam mais autorités yi tamit dañ fi nekk pour bu jaam yi feebaree ñoom ñu jàppale leen mais wax dëgg yàlla des na même bu amee ay effort parce que nit ki tamit du def effort nga nié ko mais des na bu baax a baax parfois tamit dañuy def effort jàpp ne def nañ effort boobu jur yeneen problème comme ni ma la wax rek gratuité chimio bi vraiment malade yi ñu ngi souffrir de ñi ngi souffrir tey plus que jamais ñi ngi souffrir parce que tey li yokk seen feebar en plus de disponibilité manque de disponibilité médicaments yi tey pour ñu gis seeni médecin traitant sax parfois ça pose problème parfois nga dem hôpital benn hôpital ñu ne la ah lu ñu war a mën a jël nañ ko delluwaat ba suba wala ginnaaw suba te maa ngi ne la yow traitement bi boo toogee ay fan rek defoo ko déjà day remettre en cause sa traitement yooyu yëpp tey malade yi ni ngi koy jànkonteel kon autorités yi effort yu ñu def war nañ ko gën a yokk ba pare man li ma leen di gën a kii sax li ma leen di gën a ñaaxe sax mooy mammographie bi yi nga xam ne yooyu ay étape préalable la avant ngay yegg ci chimio bi parce que loolu boo amul loo ko defee ki amul 500 000 ki amul 300 000 ki amul 600 000 kooku nan lay def su amee cancer nan lay jotee ci chimio bi day dem toog këram xaar yàlla mais loolu nag moo fi bëri moo tax ñun chiffres yi ñu am ci cancer bi chiffres yi ñu am ci décès yi chiffre bu ndaw la par rapport ak réalité bi te déjà chiffres rek les chiffres sont alarmants parce que 70% des malades du cancer décèdent au Sénégal kon ça veut dire que 30% rek ñooy rëcc te loolu li ñuy wax rek c'est la face visible de l'iceberg parce que li ci suuf moo gën a raw parce que ñu bëri ngi toog seeni kër ba dee kenn xamul cancer moo leen rey kenn xamul moo leen parce que ils n'ont pas les moyens parce que yow tamit doo dem hôpital boo fa demee lu ñu lay njëkk laaj xaalis wallaay lii temps la amoo ko bu ñu tardeel taxawal fii parce que man am na benn jour ma assisté benn scène benn paa ñëw nii ne dañ ko diagnostiqué cancer mu ñëw di wax ak kii bi ne ko sama doom man de kii mu ne ko paa yow yaa ngi fii jaabante boobu ba léegi wax naa la nee naa la yow bi nga war a def 200 000 la par séance 200 000 chimio par séance foo ko amee nga ñëw soo ko amul bu ñu fi sonal di kii xoolal wax yi ñàkk a teggin yow maanaam ci demal ba nga am nga ñëw boo ko amul ñun mënuñu la defal ndeysaan paa bi nii la mu retourné wax dem humanité 200 000 par séance man daal manque d'humanité bi man daal doy na waar daal chimio nga xam ne mën nga def protocole mu bañ a ñu defal loolaat la maa ngi raconté ci biir bi benn maire boo xam ne dafa jékki-jékki di yooxu ne bu ko kenn fajati mu ne bu ma kenn faj samay doom yëpp ruiné naa leen maa ngi sama 27e protocole 27e protocole te mi ngi nekk ci chaise roulante yooyu mënalul boppam dara mu ne bu leen ma fajati di yooxu ne bu ma kenn fajati ndax man amel naa ak samay njaboot ruiné naa leen ñoom ñëpp jour boobu man dama jooy billaahi tellement c'était triste scène bi li am ci hôpitaux yëpp du lu ñuy mën a wax xëy na di ñaan peut-être autorités yi ñu gën a gëstu malade yi parce que benn soutien psychologique dafa baax ci ku tawat
ñu gën a am rigueur par rapport ak ñi nga xam ne ñoo fay nekk parce que la ci ëpp sax ay infirmiers ñooy gën a doyadi lu ci ëpp parce que médecin dinañ am benn niveau boo xam ne peut-être dinañ mën di waxtaan ak yow ci lu bari waaye di ñaan rek waaw di ñaan vraiment képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci barabu faj hôpital ngay comprendre ñi fay ñëw di leen yërëm di leen déglu di leen xelal parce que dafa bokk ci loo xamante ne moom rek mooy li njëkk ci faj doomu aadama donc vraiment amoon nañu mbégte dalal la fi di laaj nag xam naa peut-être war nga yëngu ci fondation yi war nga gis ministère vraiment parce que am na combat au-delà de ce livre am na loo xam ne war nga ko mëne parce que boo porté woon combat boobu tey ci mouvement wala ci association boo xam ne da nga koy jiite wax ak autorités yi ni nga ciy mel ak ni nga ciy taxawoo keneen ku masul dundul li ni mel du taxawoo noonu te tey ñu bari porté nañu combat bi mais ni ñu ko war a porté duñ ko porté noonu donc ñu la ciy invité aussi di la remercier waat di remercier sa sœur di remercier sa xarit bi di remercier mbokku téléspectateur u Télé Ecole yëpp wax dëgg yàlla ay at maa ngi ko bëgg a recevoir tey la ko yàlla tudd amoon nañu mbégte dalal leen ci émission Ma Santé fii ci Télé Ecole di leen jox dig daje beneen yoon di leen wax ngeen des ci programme mu Télé Ecole ak rajo Ecole li fi tax a jug li fi tax a nekk télé bi ak rajo bi du lenn lu dul gën a ñoŋal éducation. hommage sama sœur bi sama sœur yëpp. kii bi may yombalatim yenn traitement yi am na traitement partie traitement boo xam ñoom ñoo ma ko jëlal. ba sama livre bi moo koy lancé sax foofu laa dem pour rendre leen hommage foofu laa defee cérémonie bi. ñoom it ñu accueillir ko favorablement ne ma ñun madame soxla nañ ñii. parce que ñun dañuy jàppale malade yi mais en fait xamuñu sax nan lañ leen di jàppale réellement mais lii daf ñu permettre ñu xam malade yi yan mooy seen problème véritablement ñu xam nan lañ leen di jàppale véritablement ñu encouragé ma leen di profité di leen remercier bu baax di leen encouragé di encouragé tamit sénégalais yi nga xam ne am nañ la remercier yow it Mbaalo macha allah moom maa ngi sa ginnaaw di leen remercier bu baax maa ngi sa ginnaaw remercier sa équipe bi yëpp waaw man maa lay remercier man maa lay remercier vraiment disponible nga oyof nga vraiment man daal maa lay remercier jërëjëf yal na yàlla mottali à toutes et à tous en tout cas c'est possible à toutes les patientes à toutes celles qui sont et ceux qui sont en train de se battre contre le cancer c'est possible mën na ne et je pense que aujourd'hui la personnalité de Thiané Ndiaye won nañu ne mën na nekk nañ ko gëm ne mën nañu am cancer waaye it wér faju ba wér ndax gis nañu ne métti woon na waaye yàlla dogal na ni tey féete na la gannaaw kon képp ku koy dund na nga ko gëm doyloo yàlla waaye it bañ a xaddi benn yoon mbokku téléspectateur u Télé Ecole ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci beneen programme Ma Santé incha allah. Hi ladies and gentlemen, welcome back to your favorite show, English Talk, broadcasting from Télé Ecole, the television 100% dedicated to education. Well, today we will ask a very single and great question: what does solidarity mean? With my honorable guests, they are going to answer and share from their experience how they can define solidarity. On my right, I have Aisha. On my left, Mamadou. They both from the university Cheikh Anta Diop. They're going to tell us how they define solidarity. Aisha. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank you, Amina. Thank you for the invitation. Thank you. Greetings to my brother, Mamadou.
Well, my name is Aisha Mbup. I'm a Master 1 student at Chantage University in African and Post-Colonial Studies. And I'm really glad, and it's a pleasure and an honor for me to be here today and discuss a very topical, interesting topic, which is solidarity. Wow, that's so helpful. Thank you, Mamadou. Okay, thank you. Good afternoon, everybody. Thank you, Amina. Thank you, Aisha. It's really, for me, also a great pleasure for me to be here. It's really also a great honor to participate in that debate. My name is Mouhamed Ali Sal. I am from Cheikh Anta Diop University. I am in M1. I am specialized in African and post-colonial studies. Thank you. Thank you, Mamadou. As we know it, solidarity teaches us that we are a family. No matter our national, no matter our racial, we are supposed to care of everyone because we all made in God's image. So I'm just going to give you the floor in order to develop more. Okay, thank you so much, Amina, for this interesting question. Well, I can say that there are many definitions of solidarity, but I would define solidarity in a very specific way. I would define solidarity as more than a value. For me, solidarity is an ideology that is held by a group of people that promote love, affection, empathy, mutual help between one another. But when they help one another, they do it like for the sake of God. They do it and they don't wait nothing in return. For me, this is the real solidarity. But nowadays, nobody's doing anything without, expecting something in return. That's the reason of our talk today. Because I think the talk will give us an opportunity to stay back and then have a critical look of how solidarity is perceived nowadays, and then bring our contribution to just make things better for the benefit of everybody. Because I think solidarity should not hurt, but it should be benefit for everybody. Yes. Mamadou? Okay, thank you for that question. According to me, so solidarity is what unites people in a feeling of mutual aid. And when we talk about solidarity, we talk about altruism, we talk about generosity, we talk about charity, because that solidarity have multitude of facets. And when we talk about here, for example, solidarity here in Africa, it is part and parcel of our value. It is part and parcel of our culture. Solidarity then is what unites people, what makes people happy in a certain way. But do you think that the world is united? Because the only part of the world that we think they are living the solidarity. These the poor people. Sorry. There is a difference between traditional Africa or traditional Senegal, or actually when we talk about tradition and modernism, because in the tradition Africa, in traditional Senegal, solidarity is helping, so is a helping hand. We can say that it's a helping hand because everybody support each other, back up each other. But now in that modernity, solidarity means another thing. Why I say that? Because some people, so they abuse solidarity. We can say that solidarity, according to them, have certain limits. Right? Because when I'm going to give you an example in The Belly of the Atlantic, written by Fatou Diom, a Senegalese writer. Fatou Diom. And in her book, he addresses to the issue of solidarity, because in ancient Africa, solidarity, as I say right away, is part and parcel of that of Africa. And nowadays, that solidarity start to disappear, because the way they're using solidarity, that modernism... It's not comfortable. Yeah, it's not comfortable, right, yeah. It's not the suitable one. The suitable way, yes. Yes, but Aisha, as we have seen, the world is surrounded by... Solidarity can make things better, because right now we are confronted, or the world is confronted to many problems. But I think, like, if you consider other people as your other self, I consider my brother Mamadou as
you have festival to share their feelings, to share what makes them unhappy, to feel empathy, like show them that, you know, you really care about them. And I'm gonna use an example as a book written by George Sheldon. It is called Individual Utopia. In this book, he shows the world in 2080. So he says, if you do not pay attention to our behavior to one another, in 2080, people will live in an individual world. Everybody will be like on their own, nobody caring about, you know, others. And this is very bad. So I think if people, you know, they become aware of the threat that is next, then, you know, we will apply solidarity to our daily life, and this will really make things better. But we are living in a world of selfishness. Definitely, I do agree with you. But let me tell you one thing, there are some people who are still not selfish. For example, I take the example of students at Cheikh Anta Diop University. You know how the conditions of students are really, you know, bad. We are living in bad conditions. Yeah. But like seriously, students are helping one another. For example, you go to the restaurant. I have 2 tickets. Like my brother doesn't have one. I just give him mine. Like that's how it works. You see? Once, I live there. I live in the dormitories. I have experienced what happened there. If someone is sick, you know, maybe they don't have money or their parents live far. I mean, you have the money. You just take care of it. You pay the, you know, the bills and everything. Yeah, that's a solidarity. But okay, let me tell one thing. I think in our curricula at the elementary school, they should include a subject that deals with solidarity, because I think some parents have messed, or some teachers have messed that part when it comes to school. Children should be more educated about how to be tolerant, how to be united, how to show love and empathy to one another. Give them the opportunity of becoming a better person and a better citizen. Definitely. I understand. I get your point. So how? Okay, so I go along with my sister Aisha. She is right, because we live here in a world with many problems, and that problems, I think, solidarity can deal with these kind of problem. As we say, solidarity can mean or can be the panacea of all these kind of issues. For example, if I think in a post-colonial way, so solidarity, it was because of their solidarity that today we have our independence. It was because of their solidarity, of their unification, because we were colonized. We all know that we were colonized. But in the 20th century, many countries in Africa start being independent. Why? Because of that unification, that intellectuals, that activists who work together and to say that we want to be free, we want to be independent. All right, that is the reason why solidarity is really, I said it right ago, is a panacea of many issues. I'm going to give you an example in our village, because solidarity also, what I say, is part and parcel of African culture. For example, in our village, I live in Futa, in the department called Podor, in the region of Saint Louis, and there we live together. We have any problem as such as it is like what Aisha said a while ago. At university, we live without any problem. If I don't have, for example, money, my brother or my sister can lend me, my neighbor can lend me. If I don't have ticket, she can lend me. If someone is sick or ill, we take him to the hospital. Right? This all is a kind of solidarity, of unification that people have to resort to in order to, live in a better condition. For example, in Futa, if there is ceremonies like marriage or naming ceremonies or death, these are issues that people of Futa dealt with solidarity, because during the naming ceremony or during the death or during the marriage,
people gather together in the same family, in one family. Imagine all the population of, for example, one village. They gather together and come in that family in order to support them by giving their meal, by giving their money, by giving their everything. To say that that solidarity is really what we want today. Okay, when you out of the university and Futa, you focus on the rest of the country. I mean, what is the real place and role of citizenship? Aren't we good citizens if we aren't united? Okay, solidarity's purpose is to fight against injustice. For the solidarity's purpose is to fight against unemployment. Solidarity's aim is really to help people living in better conditions. If you go out of university, out of Futa, there is what we call national solidarity. The objective or the government, I mean, what they have to do, how are they going to be to practice that solidarity? Because that government have part and parcel a role toward the population, toward the children, either they are educated or not. Because the government is really what have to support people. That national solidarity, there is what we call UNESCO, there is what we call ONU, there is what we call, for example, FMI. All those movements, all those, they have to support people, but have they done their duty correctly? Because here in Senegal we noted that people are suffering. People are really going to immigration. Why are they resort to immigration? Why? Because that solidarity that were in the past, that were practiced in the past, is not present today. The government is not should be responsible of all of this solidarity. And if children today, or if young people go to immigration, they because the immigration is when you live in another country, you spend all your time in another country. So why? Because in your country you don't have a job. There is war, or people are not helping. Yeah, people are not helping. People are not sharing. Here in Senegal, we have that problem. Here in this, actually, people are not helping each other, according to me. Okay, I think that would be too radical, saying that people are not helping each other. Yeah. Of course, there are some areas where people are helping one another. In the same way that we have some areas where people are not actually helping one another. That's that what I is the just said a structure while of back. life. That's what I just said a while yeah, back. let me give you an example. I went to last year to Nemaba. Nemaba is like, it is a village in the Njombato area in Toubacouta. There, the women of Nemaba, they have what we call the calabash of solidarity. So it is a calabash, they cover it so that nobody can see what is inside the calabash. So if you have something, like if you have 500, whatever you have, no matter what you have, like it doesn't count. What counts is like your action, the volition to help. So you just come and then you put the money in the calabash. Yeah. So whenever someone have problem, then they come and then they borrow money from the calabash. Wow. So, and then they fix their problems. And whenever they have money again, they come and they bring back the calabash. So these contribute somehow to the development of the community, to the development of women there. So I think there are some areas where people are still helping one another. I'm not intercepting you. So now there is in some area that we are practicing that solidarity. For example, during the Ramadan, during the fasting month, like Pap Sheikh, he's doing really good things when helping, when giving money or giving some humanitarian actions. These are some example of in this country that people are. So when I talk about education today, in that solidarity, when students are confronted with many problems, those students, they got their certificates
maybe it is BA or master or PhD, but they are, hanging around, or they are looking for jobs. Is it fair, or is it legal in this country? People should look back at students, because students today are suffering. Why I say that? Because once I am going to something I experienced, because in my Master 1 in this year I was to this market. Yeah, when I was there, I find there students at Cheikh Anta Diop University in science faculty who got Master 2, but they are working for 105,000 per day. Wow. It's really, when you see that kind of difficulties, that kind of precarities, you're really ashamed. You say that these people coming from Cheikh Anta Diop University, the best one of the best university in the world, when they finish, they got their master or BA, they have any job, so they resort to some job they are paid less. But is that fact encourage you or discourage you? I know a bit, but I have my own objective. I have my own objective. Sometimes it discourages me, sometimes it doesn't. Why I say that? Because the way that, or the idea I come from my village is to work hard and got a job and please my family. But when you see some kind of like this problem, I explained you right ago, this kind of problem, if you count them to those who are at the village or those who are in L1 or L2, they're going to be discouraged, because in this country it is said that Senegal is part and parcel of the top 3 unemployed country in the world. But what about people who are, fighting against the difficult situation with violence instead of peace? What about those persons? Because in solidarity we are called to respond to difficult situation with peace instead of violence. Yeah. Solidarity, when we talk about solidarity, talking about peace, we're talking about AIDS, we're talking about helping each other in a peaceful way. Okay. But when resorting to violence, when resorting to anything that is not part and parcel of that peace. So yeah, so when you going, for example, on strike, or when you violence, or when you doing something that is out of the law, for example, so that impact, that influences in your country, you the young man, you the young student, you are going after to that influence is gonna be a problem for you, because when you messed up a building or a school or manufacturers, for example, after, when you want to go there, how are you going to reach it? How are you going to go there? Because you messed it up. And I don't think that resorting to violence or resorting to anything without peace is not the great deal. Okay. Do you want to add something? Maybe you repeat the question, because I was kind of lost sometimes. Okay. Yeah. But is like development helping to better, promote solidarity? Is what? The development of our population may be helping to better promote the solidarity. Of course, I would say a very, very strong yes. But there are different layers of development. So first of all, they should develop intellectually, but also socially, because there are some people that they don't want to move. Like they live they don't move mentally. So sometimes people need to just go to another level. It really discourages. Yeah, you just go to another level. You say, hey,
Am I useful to my community? Sometimes it's good to ask yourself questions, because it is very good to do some introspection sometimes. Ask yourself the right question. So we as the youth, What can you ask bring to your ask ourselves the right question. Stay and say, hey, am I useful to my community? What have I been doing for my community? Yeah, what can I do in the future? Am I a good citizen? Like, one has to ask themselves the right questions. And then once you know the answers, then you will really know that how to use development for unity purposes. Right. But when I hear you speaking, I mean, I just understand that you talking about value, something like. Am I mistaken? Yeah, like values. Yeah. Okay, but is solidarity a value and how? Yeah, I said it right at the beginning when I was giving a definition. I was saying that solidarity for me is more than a value. It is an ideology. It is an ideology. One have to say themselves that, I have to promote solidarity for the better future. Because if we're not showing unity, if we're not showing solidarity to one another, I'm telling this, in the future, in the near future, the world will face great issues. So it is time for us to be united. Because we know if we live in a world, in a very individualistic world, it's not going to work, because we as human beings, we are naturally people who need one another. Like, we cannot live by ourselves. No, that's the purpose of life. We need to be surrounded by our community. We need to be surrounded by people with whom we share the same values, the same perception of life. We can have differences, because that's what make life interesting. Differences are what make life interesting. Yeah, but we can use our differences to make the world a better place to live. Okay, what I understand by that is solidarity is all about unity, the fact of living together, sharing responsibilities, something like. So as we can see also, the politicians create movements to chip away, at what they perceive as a system of oppression, and injustice. So now how can they, support the population in order to get a better living? Okay, so solidarity in that case, for the politicians, they have to back up the population. They have to stand for the idea of solidarity if they want people in that country to live sociably, in a sociable way. Because that politicians, imagine if they don't back up people, because when we talk about politics here in Senegal, we're pondering over some great man, and those they have to help people. Politics, they create some movements. Those movements is to fight sometimes against injustice. Sometimes it is to fight against illegal way of corruption that is part and parcel of our daily life. Because corruption is an issue that we have to deal with. And if you want to deal with it, we have to call for solidarity. That politicians, they create movement. Those movements help people. If you understand, for example, I can give an example, for example, that of Ousmane Sonko. Promote education to fight against the system that is here. But that or these kind of movements can help the population if, as I go along with Aisha when she said that students, they have to be, they are intellectuals. But if you are intellectuals and you are corrupted by your own country, by your own people, so are you an intellectual, or does you act as an actual intellectual? I don't think so. And those politicians, people have to look for better, best movement in order to follow them and to promote that solidarity. To promote that solidarity sometimes. But Aisha, let us tell the truth.
some political movements aren't here in order to help or to promote for solidarity. There you go. Let us tell the truth. They are only here in order to, eat the money and for their own benefits. There you go, my sister. And I definitely agree with you. Yeah. You're totally right. So, one should know that the politicians are here to represent the voiceless. When I'm talking about the voiceless, I'm talking about the Senegalese, the other Senegalese that are in their corners. They're not watching. No, they're not watching. But the politicians should be those people who should represent them. Because I remember in the preface of Orientalism by Edward Said, there is a quotation from Karl Marx, like they cannot represent themselves, so they should be represented. And I do the connotation. I think politicians, especially Senegalese politicians, they should represent the people which are the voiceless. Because one should understand and bear in mind that we cannot all lead. And as we cannot all lead, then we have to have a hierarchy. We let the politicians lead. But it's not that we let them lead, that we're giving them, the opportunity or the possibility to do whatever they want. No. It's a no, a very strong no. No, they can't do that. No, so a very strong no. They have to promote solidarity. They have to think about their people before thinking about themselves. But as I said a while ago, they're not doing it. But what should the youth do, therefore? They should be part of it. The youth should be one of those decision makers. Even if you cannot be a politician, because I'm not asking anybody to be a politician, because I'm not doing it myself. But at least we can ask the youth to be very selective about who they are, supporting, about what they are doing. Because as you went to the election and vote for someone, I consider you are responsible, for all their action, because you vote for them. So, dear politicians, I have the opportunity today. Please, be here for your people, be here for your community, rather than just being here for your self-interest. Because we don't need that, seriously. Yeah. Exactly. And before you act, please see all members of the human family as your brothers and sisters. So, lady and gentlemen, I think this is the end of the focus, so I just give you the floor in order to tell your last words. Okay, thank you so much for this very engaging discussion. Well, thank you, Amina. Thank you, my brother Sal. Thank you also to the staff of Télé Ecole. Thank you to the director, Mr. Mboub, for giving us the opportunity to talk about a very interesting topic, that is solidarity. Because I think that is those kind of instances that we as the youth, that we as students and scholars, we need actually. Like, these are the kind of debates that we need. Think about things that matters for us, and forget about things that really do not interest us, or like that cannot lead us anywhere. So thank you, and that was a pleasure, that was a honor being here today, talking with you guys, and sharing experiences. It's all our pleasure. Yeah. Thank you, Aisha. Thank you, Amina. I'm really pleased to be here today. It's on behalf of Aisha, and this is a topical and an interesting topic, because when we talk about solidarity, we know that today people are abusing solidarity. People are not respecting, if I can say that, the values, the tradition of our ancestors. Those politicians, please, they have to help. They have to be to make people, to make students look the bright side. Because if they don't do so, really they're going to give or to make people in a difficult situation. So I'm really happy to be here today, and thank you. That was all our pleasure. So I see that your message is for the politicians. There you go. That's good. So you guys, we all a family, from all those who live, in the city, to those who are starving in the desert, or to those who are living among the iceberg. We
all are one. We all made from the image of God. So let us be united. Let us be together. I think that was the end of this focus for today. I just give you a rendezvous next time with another important and interesting theme as usual. Goodbye for now. Il se nomme Mori Touré. Comme tout élève de son âge de l'époque, il fut encadré et soutenu par des enseignants qui ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui, un grand ingénieur. Salam alaikum mbokk yi waa Télé Ecole man la Mori Touré ñu ngi leen di dalal jàmm fii nii si sunu kër si cité Fadia Dakar man maa ngi tudd Mori Touré nekk ingénieur en météorologie bu ñu wax ingénieur en météorologie mooy xam-xam bi nga xamante ne nii mooy saytu wàllum jaww ji ak ñi nga xamante ni ñu ngi jëfandikoo jaww ji moo xam ñi nga xam dañoo yor avion moo xam ñi nga xamante ni dañuy bay moo xam ñi nga xam dañuy napp ak yeneen wàll yu ñu mel tey nag Télé Ecole daf ma seet si pour ñu war a dem Touba seeti benn si ñi nga xamante ni ñoo ñu formé suñu ay sëriñ daara mën naa ko waxee noonu parce que lu jiitu ñuy nekk ingénieur ñàkkul ni am na fu ñu jaar nañ primaire comme ni ko ñëpp di defee dem collège dem lycée dem université mais bi ñu gisee programme bi nga xam ni moom la Télé Ecole teg mu nekk programme bu am solo ñu gis ko LinkedIn automatiquement dañoo contacter le PDG féliciter ko si wax ko ne ko lii lu rafet la mais également nous sommes partants pour participer dans ce programme. Un père de famille et fier de l'être, il se souvient encore du long parcours pavé d'épreuves, mais qui aura été la marche fondamentale de son processus d'études et de réussite. Télé Ecole ñëw seet suñu tey pour ñu mën a ànd ak ñoom dem Touba ñu seeti suñu benn suñuy professeur tudd Mouhamed nekk koo xamante ni mën nañu wax ne li nekk suñu lépp moo ko fi def moo ñu njëkk li ñuy wax jàng dëgg-dëgg jàng moo ñu jàngal xamal ñu et puis forcer ñu pour ñu xam parce que xam nañ ndaw loo xamante ni nii day jàng rawatina mu bañ jàng xam nga ñun moom dañoo xaw a am jikkee ndongo daara bu ñu jógee si daara ji lépp loo xamante ni lu jëm si jàngu français la mosuñu ko bëgg mosuñ si bëgg a bokk ba tax na bi ñu si dugalee sax amuñu woon cawarte pour góorgóorlu si mais kooku nekk na ki nga xamante ne nii moo ñu may cawarte forcer ñu si bëggloo ñu ko ba tax na biñ jógee si moom si ay loxoom lépp loo xamante ni lu difficile la dans la vie dañ ko ñu ne affronter voilà donc loolu moo ñu permettre actuellement ñu mën a nekk ingénieur ba tax na jamono yi ñu ngi yëngu ci wàllu météorologie. L'ingénieur d'aujourd'hui se rappelle encore un certain nombre de figures, d'espaces, d'enseignants qui ont marqué sa vie et qui aujourd'hui lui attribuent de par le parcours un tribut de reconnaissance envers ceux-là qui, lorsque les temps ont été durs, ont été là pour le former, le forger et lui enseigner des valeurs, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il décide de leur rendre l'ascenseur par une visite de reconnaissance. Les prières de maman effectuées, c'est le grand départ sur la route de Touba. Alhamdulillah al-Karim dhil minan على اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي. Ce parcours vers le retour à la source est certainement plein d'émotions et de grands souvenirs. Nous sommes à Touba. Comme liñ leen ko waxee woon agsi nañ Touba fi mu toll nii ñu ngi si jumaay Touba donc dañuy jaar si jumaa ji ziar julli
après ñu doog a dem si suñ ay Serigne Diarra maanaam suñ ay professeur pour gërëm leen remercier leen voilà donc ñu ngi dem ziar yi. وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. Maintenant, comme nous nous sommes avec Télé Ecole à travers l'émission Nos profs sont braves. Donc, nous allons commencer ici à l'école privée Serigne Cheikh à Darou Khoudoss. Après, nous allons continuer avec mon professeur de renforcement. Donc, ici, nous allons visiter Monsieur Mbaké, Ahmadou Mbaké, qui était mon professeur de CM1 et de CM2. Ici, c'est privé Serigne Cheikh. Le quartier s'appelle Darou Khoudoss. Ici, à côté, il y avait le grenier de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, qu'on disait Sakama. Donc, voilà, nous allons visiter ensemble l'école privée Serigne Cheikh. Salam alaikum. C'est Mbaké. Mbaké Balla. Ça va bien, alhamdulillah. Santé bu baax, alhamdulillah. Ouais, bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Te dañu ñëw pour ceci là. Remercier le. Ah, machallah. Main dans la main, l'élève de l'époque est reçu par un maître de jadis, fier de recevoir son ingénieur. Voilà, fii mooy pays bi Serigne Cheikh Mbacké mu bokk ci école yi nga xamante ni Serigne Cheikh moo ko taxawal boppam. école mère quoi. waaw mooy je peux dire même mooy école mère comme ni mu ko waxee. ñun fi lañ njëkk a dalee fi lañ njëkkee suñ CI ba suñ CM2. professeur bi ngay gis mooy monsieur Mbacké moo ñu yoroon CM1 ak CM2. bokk na bon pratiquement ñi fi nekkoon ñëpp marqué nañu mais moom bokk na ci ñu gën a marqué parce que dafa am yu bëree bëri yu mu def ci ñun. Parce que actuellement comme niñ ko démarré tout à l'heure sama kër. maa ngi leen di wax ni ñun ñu ngi yëngatu ci wàllum ingénierie de l'atmosphère alors que mënuloo nekk ingénieur te maîtriser woo li ñuy wax la science surtout la science des mathématiques. Je me rappelle bi ñu nekkee ci classe am ba amoon ay anciens élèves ñëw di ko visiter li ñu njëkk wax mooy kii de dafa réussir ci àddunaam ndax lan ndax dafa ay mathématiques. Donc moom référence bi ñu doon yóbbu mooy il faut que jeunesse bi di réfléchir ci ce qu'on appelle la science. Donc loolu moo ñu permettre ñu bëgg loolu ay maths ñun man je me rappelle y avait des moments yoo xam ni bu mu saan joxe exercice mathématique le matin très tôt parce que en classe de CM2 loolu la ñuy wax ndekki bi dama daan def le tout pour bañ ci fuusir dara parce que man pour man li mu doon wax dama ko doon digle pour man pour ma réussir ci àdduna il faut ma fort en mathématiques donc pratiquement 200% de samay effort donc daan def ci ay mathématiques voilà donc mu def ci ñun lu am solo. Et puis aussi ñun ñu bëgg dañ ko yàggoon na sopp bi ñu def CI ba avant ñuy def CM1 dañ ñaan yàgg ñaan mu jàngal ñu par chance ñu def CM1 mu jàngal ñu mu nekk koo xamante ni aussi ku laabir la woon ci xale man maa ngi fàttaliku sax avant bu may jàng buñ daan ñibbi sax dañ daan jillante ak moom di ànd ak moom di tàpp sante ak moom parce que oyof bu mu oyof peut-être am na yeneen prof yu fi nekkoon mais peut-être loolu moom rek moo ko nangu woon donc moo taxoon tey ñu ñëw pour remercier ko vraiment ci yar bi mu ñu yar parce que tamit nekk jàngalekat da ngay nekk koo xam ne da ngay yar mais également da ngay nekk koo xam ne da ngay joxe xam-xam waaw donc def nañ ci ñun xam-xam mais def nañ ci ñun yar peut-être lewet gi nekk ci moom def ko ci ñun mais ñun ñi ngi ñaan yàlla mel ni moom voilà jàng nañ ci moom lu bari et puis poussé nañu tey jii ñu mën a bëgg li ñuy wax science parce que sans la science quand même on peut pas développer un pays surtout l'Afrique a besoin de la science parce que lépp lu ñuy def bànqaas bi mooy science. Voilà comme niñ koy waxee tout à l'heure alors que base science mooy les mathématiques surtout boo nekkee primaire parce que boo nekkee primaire science physique doo ko mën a def doo mën a def yenn expérience yi donc lii ci nekk sa base pour nga mën a nekk un futur scientifique mooy nekk les mathématiques donc à chaque fois daf ñu daan jox ay exemple dama daan gis élèves yu bari dañ fi daan ñoo xam ne ñu ngi lycée ñu ngi CM buñ fi ñëwee di ko ziar ci mu ñuy wax ni xool leen ci diw wala xool leen ci kii
kii de li tax mu àgg fii parce que dafa aayal mat duñu wax parce que dafa mënoon a jàng leçon duñu wax parce que dafa mënoon a dessiner duñu wax parce que dafa yeneen exemple mais li muy njëkk a wax mooy parce qu'il était fort en mathématiques donc moo taxoon ñun suñu focus lépp dañ ko defoon ci mathématiques loolu moo ñu topp bi ñu nekkee CM à chaque fois on était des amis avec nos profs de mathématiques may rendre hommage suñ benn prof mathématique bu décédé récemment monsieur Sène bi ñu nekkee lycée également on a essayé de choisir les séries scientifiques même bi ñu demee lycée Limam Laye dañoo xool série bi nga xam ne dañoo ñëw dans les séries scientifiques xool série bi ci gën a compliqué ñu def ko mooy série S3 nga xamante ni mathématique coefficient 8 la boo ci daanoo tu reprends la classe PC mooy physique chimie coefficient 8 la construction mécanique c'est de la technologie coefficient 8 la voilà donc ñu jógee foofu ci environnement boobu dem Algérie am na benn anecdote sax bu ñu dal ci bi ñuy am bourse Algérie parce que dañu am bourse ñu bind ñu transport bon on s'est dit que peut-être transport aérien la ñu dem ba Algérie ñu vous allez faire la météorologie ma ñu tiens la météo c'est quoi la météo c'est la géographie c'est la littérature man bëgguma def littérature man scientifique laa bëgg domaine scientifique laa bëgg a def ma des ci ambassade bi 2 semaines yoo xamante ni nii dama bëggoon ñu changer ma école c'est-à-dire dama bëgg a jóge ci institut bi ma amee bourse pour le Sénégal pour dem ci beneen université bon c'était un peu compliqué nag moo tax fa 2 semaines benn jour gardien bi di xool bagage bi mu génnee benn feuille ni mu moori am lii c'est benn ancien bu nekkoon institut météo ñun institut météo lañ ko alors que institut mi ngi tudd institut hydrométéorologie de formation et de recherche moo fi bàyyi lii ma xool ko mu nekk benn épreuve mathématique bi ma xoolee épreuve bi ci même jour bi c'est la décidé ni damay dem ci école bi parce que man sama à ce moment aw ma woon objectif fu jàngale wala jàngale mën naa nekk foo xamante ni ci environnement scientifique lay doon bi ma gisee épreuve bi mu nekk épreuve mathématique automatiquement dama ne damay dem ci école boobu et bi ma demee rek ma ko premier cours bi ma am c'était un cours de mathématiques ñu joxe benn série benn suite ma def ko prof ni ma non lii mënoo ko def alors effectivement man naa parce que école bi ma jógee ñun dañu préparé woon ci loolu voilà ñu nekk ci école boobu génne fa major de promo actuellement ñu ngi nekk ingénieur en météorologie di liggéey ci ministère des transports aériens en tant que météorologue tey nag dañoo ñëw pour vraiment gërëm sunu Serigne Diarra bi sunu professeur sunu ancien professeur ci taxawaay bi ñu taxawu ak aussi ni ñu teelee teg ci yoon pour ñu mën a xam vraiment li nga xamante ne nii noonu lañ war a mel pour bokk ci ñi nga xamante ne nii ñooy développer Afrique moo tax ñu ànd ak Télé Ecole à travers l'émission Nos profs sont braves pour ñëw sant ko cant goo xam ne amul ab di ko gërëm bu baax a baax mais également di ko ñaanal mu gudd fan di ko ñaanal lépp lu mu bëgg ci àdduna mu am ko peut-être mënuñu ko fay benn yoon mais li ñu mën mooy ñaanal ko. Monsieur Ahmadou Mbacké, versé de chaudes larmes pendant toute une journée pour avoir simplement raté un exercice. Bon, xanaa di ko remercier bu baax a baax di ko sant bu baax aussi di ko féliciter daal parce que on a compris que moom li mu bëggoon am na ko daal parce que am na objectif bu nekkoon ci boppam waaw maa ngi koy wax mu nekkee ci classe toujours damay xool discipline bi ci élèves yi laa xool beneen côté bi ci damay xool volonté bi daal waaw moom je crois que ku discipliné la woon beneen bi mooy volonté moom amoon na ko bu baax pour jox la ci benn anecdote rek mooy benn épreuve ci li wax mooy moom suñu mosaan def exercice fi en classe su tréwul presque toute la journée daf koy jooy nga xam ne des ci cours bi du suivre bu baax parce que du fausse moo lay wax ne amoon na gëm-gëm daal amoon na lu mu bëgg ba tax na je crois que mérite bi yëpp day dellusiwaat ci moom daal moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko sant di ko ñaanal yàlla taxaw ko daal ndax jàng moom kuy jàng ku ne wax dëgg yàlla am na lu nekk sa kanam daal am na loo teg waaw ci moom lii mu tegoon bët mooy lii rek bariwul nañ ci classe bi daal ñi ci réussir xañ ni bariwul noonu waaye ñi ci réussir yàlla moo ko dogal waaye ñoom aussi seen wàll ngi ci daal ndax ni ki lay jàngal lu mu am xam-xam lu mën a jàngale caw li nga def bëgg ko wala amoo ci loo teg si bët amaana mën ngaa bañ a dem fenn daal ndax na kon doon tamit samay remerciement day delluwaat ci moom daal ndax moom lu mu nekk tey moom moo ko soxla woon daal moo ko bëggoon kon man maa ko war a féliciter ci ko ñaanal
avec la télévision Télé Ecole à travers l'émission Nos profs sont braves. Salam alaikum. Ça va? Bien, alhamdulillah. Salam alaikum. Dạ, mấy anh đất jam. Sant. Assalamualaikum. Déjà. Sant. Alhamdulillah. Ouais, merci beaucoup. Turinella. Avec un accueil très chaleureux de la part des élèves de l'école, il retrouve son ancien maître et ami, Monsieur Dia, qui nous présente Maury comme un élève modèle, soucieux de son avenir et qui s'est donné à fond pour réussir aujourd'hui. Ah ouais? Tribunal là? Moussa Dia. Ah ok. Maury Touré là tout. C'est un collègue à moi, M. Ndiaye. Ah ok, M. Ndiaye, ça va? Moi aussi, elle fait partie des élèves du lycée. Ah ok. Elle prépare son bac. Ah machallah. C'est un élève islamique. Naataango yoo xam ne ñooñu jàppale bu baax si wàllu fi mu toll bettu ma peut-être kay mën nañ ne te dañ nekk borom karaw bu ñuul dara jommagu ko peut-être même ñu ngi séntu si moom lu gën a kawe lii par rapport ak éducation de base bi ñu xam si moom rawatina bi yàlla dogalee ñu jógee Dakar ñibbisi fii di yëngu si wàllu jàngale bi yàlla dogal année boobu ma njëkk a tàmbalee si moom école ba mu nekkoon nii école française di sàq ma ba tey di école Sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma yàlla dogal si biir loolu laa leen doon faral di dajale ñoom xale yu ngoon yi après les cours matinaux di leen encadrer ba si ñeen ñi nga xamante ne dañoo nekk si institut islamique yi ak ñi nekk si daara yi sax ma leen daan booleeg ñoom ñi ñooñu ma leen doon defal lañ daan tuddee cours du soir ma soppi ko def ko formation diplômante di fexe ba ñoom si en un temps record ñu raccourci ñi mën di am seen diplôme français te du yàq dara si seen jàng daara ñooñee tey moom mi daan ànd ak ñoom mais moom il était à l'école française très studieux teel a bëgg jàng teel a xam li mu bëgg waaye li ma gënoon a frappé moom mooy dem si yàlla yaayam soxna ma yàlla yokk leeram si moom teeloon xam li war jigéen si njabootam xamante moom ñoom seen jàng alxuraan la jiitaloon si lépp jàng français bi aussi également sam benn xarit bu ma daan encadré en face de chez eux ci marché Ocass mu soxna xarit maam Cheikh Sarr donc boole woon maag yaay pour ma leen di suivre ñoom def naa relation yi foofu la commencé depuis il a toujours suivi mes conseils ñoom xam nañ ne quand je les avais ñoom kenn si ñoom ñemewuñ woon jël deuxième wala troisième parce que dama leen doon gëmloo ne élève bu ñuy encadré warul yem ak bu ñuy encadré te jàng alxuraan aussi dafa war a am finalité si booy jàng leneen donc si contexte yooyu dañ su borom suturaale ba moom mu bokk si ñi nga xamante ne mën naa leen puukarewoo waxuma la sax si Touba mais si suma carrière professionnelle moo di Touré donc di ñaan yàlla taxawu ko bu baax aussi mënoon na bokk parmi les hautains comme on dit parce que bëri na xale yoo xam ne da nga leen di jàngal waxuma la sax ñu egg benn niveau bi mais benn BFM rek bu ñu ko amee jàpp nañ ne ils sont au sommet am xale yoo xamante ne quand même ñoom ils renient leur passé day am sax kersa wala gàcce pour que ñu xam ne ñii kat ils sont issus de tel ou tel milieu loolu moom mi bokk si
franchement. Il est fier de ses origines, très fier même de ce qu'il est. Ce qui fait qu'il fait partie donc de non-fierté, en quelque sorte. Loolee itam ñu doon jéem ma doon jéem si ñoom moo ma indi si lycée bi ngeen a fekk c'est-à-dire fexe woon objectif moo doon fexe ba ñun les natifs de Dakar li ñu dal si bañ